karaa Facebook saatalaayitiif akkasuma karaa YouTubeetiin OMN daawwachuu jirtan daawwattooteen yooyya nageenyi isan badhaadha. Tunini qoomii guyyaa har'aatiif qabannee isanii dhiyaan. Qoomii har'aatiin keessummoota lamatti na waliin jira. Keessummootii tiyyituunini qeerroof qarree Minisootaa warra Minisootaa jiraatan. Egaa sagantaa guyyaa har'aa keessatti Yaamicha warri sanbata xiqqaa fuula keenya dur jira kana sababeeffatanii Yaamicha hawaasa godhanitti jira. Yaamichi kun maaliif godhame? Maalirratti xiyyeeffata? Waan jedha egaa warrumirraa dhageenne waliin irratti mari'achuuf as istiidiyootti yaamne keessummoota lamatti na waliin jira. Keessummootii tiyya Bashannantuu Abdul Qadiriif Yaaba Goobanaati. Egaa warri kun lamaan qeerroof qarree Minisootaa keessa isaan nama kan lamaan as nu biratti argame. Egaa warra waliin mari'annaa agamummeetti waliin tura. Baga nagaan dhuftan. Welcome Yaaba. Baga nagaan thank you. Egaa mariin teennaa taa guyyaa har'aa tunini afaan lamaa goona. Afaan Ingiliffaatiif afaan Oromoo wal keessa maha goona. Maaliif jennaan Yaabaan afaan keenya Oromoo kana akka dansaa hin dhageettu nama biyya ormaa dhalatee guddate. Kanaaf egaa afaan lamaaninuu mariiteen tangoona warri afaan Oromoo qof dhageettan Bashannantuu irra dhageettan waan isiin jettu yookaan ergaa tana. Warri kaan immoo waan Yaabaan jettirra dhageettan. Kanaaf egaa warra lamaanuyyuu gaafuma wal fakkaatu jidduu gaafataa mariiteen tana jalqabna. Baga nagaan dhuftan isaniin jenna. Yaaba, welcome to our today program. You guys have the event this coming Saturday. So what is about? The event this Saturday is going to be a candlelight vigil. It's in honor of the lives that we've lost and are currently losing in Oromia right now. Yeah, so we just are having an event to kind of shift the focus back to those people that are passing away, and the death toll has been rising to like above 200 people since the death of Hachalu. So we just want to make sure we're like taking time to actually like mourn and grieve those people that we're losing instead of just like losing them in the numbers. Good. Bashannantuu egaa akkuma afaan Ingiliffaatiin isillee gaafadhe gaafuma tokko namni hedduun nu daawwachuu jiru warri afaan Ingiliffaa dhagaan jirani warri afaan Oromoo qof dhagaan jirani. Kanaaf egaa mariitawwanni bifa suniin biftanaan gooneef tana mee Yaamichi isan sanbata xiqqaa fuula keenya dur jira kana gootan maalirratti xiyyeeffata sababa maaliitiif yaamtan wanni guddaan? Yaamichi nu Saturday goonu kuni akka sila duraan taate akka walitti dhufanii candle vigil light goonu. Garuu amma koronaan illee nambarri ol ka'ee jira. Everything is on shutdown. Sababa sanii fi rafutti hin jirru qeerroo isin bira dhaabbatu jirra ka jedhu sanumarraa. Egaa akkuma beekamu yeroo gargaraatti baatanii hiriira akka godhaa turtanii wanni immoo gaafas hiriirri guddaan sun godhama tureef rakkoon biyya keessatti deemutti jirti. Agammallee wanni dhaabate hin jirtu. Akkuma sunitti itti fufuutti jirti. Dungoon qabsiiftan kun maan warsuni fi ergaan isa maan ergaan guddoon inni dabarsu dungoo qabsiisuun maaliif barbaachisa? Warroota du'ee yaaddachaa isiniin daganne jecha qeerroo biyya jirtu illee ta'e lubbuun jirtu isin bira jirraa humna isin wajjin dhaabbannee humna akka isinii taanuu ka jedhu. Akkasumas hiriira dhaabne jechuun waan Oromummaan teena dhaabattee miti miidhaan nurraan dhaabbannee miidhaan ittuma deemu jira ilaahadha. Jarri immoo yeroo nu protestii dhaabnu yookaan gabbaanee hiriira akka duraaniitti hin goone onnoo nu se'anii waan Oromummaan teena dhaabbattee yookaan bakka mo'atamne itti fakkaata hin mo'atamne ittuma jirra ka jedhu jechuudha. When I came back to you, Yaaba, as you know, you guys do a lot of different protests before, but still Oromo back home, Ethiopia overall, the problem is raising and raising again and again. Especially right now, there's really big crisis going on. As you heard of in north of Ethiopia, especially in Tigray area, the thing is really getting disaster. But Oromia was being under war, under military for a long period of time. Still the people dying
day and night. So the movement you guys do in abroad, what the diaspora is doing, how did it help the people dying and then they are voiceless? How that helped them? What are you guys doing, especially regarding with the event that you guys gonna be called? So like I said, the event is for just to remember those people that we've lost and are losing right now, just so that's like our focus, because like you said, we've been having like a lot of protests already, and I don't want to say that nothing has come from it, because I feel like there's been like a huge amount of awareness that has come from it, especially in Minnesota, because a lot of people didn't even know that Oromia existed or that we're Oromo. So that was like a benefit of it, but I think like if we shift our focus to like these individual lives that we're losing, it's going to make it more urgent for us, so we can start strategizing, like Bashananti said earlier, what are we actually going to do, like, to take action for what's going on back home, because there's only so much that a protest can do. Like, marching is effective in its own way, but there's other things that we need to start doing, and like this could be the start of a conversation about that, you know, like this event, when we come together to like remember the people that we lost, then it can turn into the conversation about what are we going to do about those people that we lost, so we don't lose any more people. Guyyaan isanii yaamtan akkuma ati jettee guyyaa sanbata diqaa yookiin Saturday fuul dura tana biftamiin namni walitti ba'a. Keessattuu yeroo ammaan tanaa hundi sababa koronaatiin wal qabatee namni akka barbaadetti walitti dhufuu hin danda'u. Akkamitti mee namni walitti dhufa guyyaa kana? Akkamitti namni yaamtan? Guyyaa kana akkitti nama yaamnee silaa qaamaan yoo ta'e irra bareeda. Garuu amma akkatu jettee, the pandemic is really bad with COVID and everything. So social media irratti godhu feena, Facebook live Oromo community dhanne achirraa, you know, achirraa host godhu barbaanna. Live namni hundu achirraa akka laaluu danda'anitti manarraa rakkoon akka namarrallee gahuu hin barbaannu, ofirrallee rakkoon akka nurra gahuu hin barbaannu sababa dhukkubbiitiin, sababa maatii kennaatii fi sababa mataa kennaa akka rakkoon takka nutti dhiyaanne gara koronaatiin ka jedhu. Akan jechuun yoo bifa karaa social mediaatiin gootan namni biyyitan qofa don ta'in garbiraallee irratti hirmaachuu akka danda'u moo namummaan asii qofti karaa social media sochii ta'uu jirtu sun argisiisu moo nam garbiraallee ifitti affeertanii yookaan ifitti yaamtanii waliin irratti dhimma kan irratti mari'achuuf sagantaan bifa kamiin qophaa? Bifa mariitiin moo bifum sagantaa Dungoo qof qabsiisanii gargar deeman bifa kamiin qophaa? Sababa sagantaa wal arguu waliin haasa'u akkamitti fuuldura deemnaa, akkamitti nama keenya gargaaraa warra du'u jiru haga ammallee du'u jiru kana akkamitti akan goonaa ka jedhu akka mariitii fi akka Dungoo qabsiisuu illeetti. Lamaan walitti lamaanuu bikka hundarraa bikka fedhanii Oromoo taanaan dhukkubbiin Oromoo yootti jiraate bikka fedhanirraa social media keenya Facebookii gubbarratti nu waliin hordofuu danda'anii jechuudha. Sagantaan kun kan nama hundaati, sagantaa warra as jiru qofa osoo hin taane, bikka social mediaan bal'aadha, namni hunduu irra baheetiin ilaaluu danda'a jechuudha. Yeah, but I'm back to you. So as you say, what you guys did before, it wasn't like considered, doesn't mean doing anything, but there's a lot of awareness. So that means that's why we, the diaspora people doing, because the main thing is to making advocacy or different thing. So how this thing should be keep doing that way and bring the people together to show the unity. So what it should be. So what, especially right now, even the situation is really getting disaster and really bad, but the people couldn't come together and then doing the protest because of COVID or because of pandemic. So what the other way the people should be work together and showing their unity, at the same time showing the youth who are protesting and back home every day and dying on the street every day. So what need to be done? That's a good question. I personally think, like, what I've been thinking about lately, because like you said, the situation in Ethiopia is getting like
very like crucial right now. So it can kind of be discouraging. It makes you feel like, oh, like what can I do as like somebody who's living overseas? And like you said, like the people that protest like us our age back home, their life is in danger. Like our lives is not in danger when we protest. So it kind of makes you feel guilty. So what I've been thinking about is like me as an individual, what can I do? Like what do I have to offer? If it's like just the little money that I have, or like just speaking up about a story that happened back home that I know people in like my social circle might not know about because they're not Oromo, you know? Like just focusing on what I can like control and then leaving the rest to God, because like if you take on the whole weight of that, like nothing can really get done because you just like burn yourself out. And because I don't really know the answer of what we should do, but like me personally, I just want to make sure that I'm doing all that I can do in my own power, and then after that just having faith. Okay. Yeah. Thank you. Bashannantu mega akuma yeroo armaan durallee gaafif deebii waliin goonee turre waan hedduu egaa gaafasillee irratti wal mari'an ammallee haalli jiru garuun fuulduraatti ammaataa yoo deemu malee wanni dudduubatti deebi'aa jirtu hin jirtu. Egaa kanaaf egaa waan sagantaa keessanii gara dudduubatti itti deebinaa sa'aatii hagamiitti akka ta'u namni akkamitti egaa akka qophaa'u qabu gara dudduubatti itti deebina. Mee waan amma haala deemu jiru kana irraa mari'annu. Biyya keessatti waan bira dhiisi namni nagaan bahee galuun rakkoo jajjabduu ta'utti jira sababa ilaalchisaatiin. Biyya laa kanatti immoo namni akka barbaadetti bahee sababa koronaa kanaan alatti yookaan immoo namni silaa alatti bahee akka barbaade abbaa fedhee garee abbaa fedhe mormuu danda'a. Kanaaf warra biyya keessa kana namni biyya laa kun akkamtu wal qabatee tokkummaa argisiisee isaan bira jirraa waan jedha bifa tamiin yoo irratti hojjetan wayyaa jetta. Akkuma gaafa duraa jennee gaafa interview waliin goone sanii, I think social media is the social media irratti amma, because akka reefuu jedhame koronaaf jira amma akka duraanii walitti baanee yookaan protestii waliin deemuu hin dandeenyu. Saniifuu sababa saniin social media irratti namuu gara danda'uun haga humna ofiitiin haga nama ofirraa qabu Facebookiinis taatu Instagramii kun social media mataa keetiillee yoo ta'e gabbaatee waa'ee Oromoo sagalee ta'uu fi akkasitti yoo deemne amma nama gargaara jechuudha. Yeah, but as Bashanatu saying, she said the best way to do or to deal with this situation, especially considering the pandemic, which is going on right now, because the people can't come together and doing more protests, maybe. So because of this, social media is the best way to do it. But what the role of social media in protesting or in regarding with unity? What you think, especially what effect social media has on the youth? I think that's a really good point, because it does have a really big effect on the youth. Like most of us spend most of our times on our phone on social media anyways. So that's kind of the best way to spread information when it comes to the youth, especially because like if we're on social media anyways, posting whatever nonsense we're posting. So like when we use that platform, because that really is a platform, like social media is like our own little media network. So using that can be like really effective. Actually, I've seen it. Like I've had like people reach out and that are not Oromo and be like, oh, I never knew what was going on, and I'm glad that you posted that. You know, just like little stuff like that, it can actually make a big difference, because if that person goes now and talks to their family or friends about it, like that takes this outside of just being an Oromo issue, and it gives someone like something to relate to, like someone outside of the community something to relate to. May Bashanatu one kind of social media you achumirrat post wagon mo kharakami kharan inni ricala effect qabun akhasatu khara unity one day mujra kan duguma nami wal ageesise walin hojjechuu irratti wal qabate rakko bi keessa deemu jirtan addunya ageesisu irratti keessattu khara gargaraatin social media account bu'a buustu dandayo khara kamiiniti deeman jettani yaadanisa warri dargaggoota nami diqaan kun Akkinutti yaannu miidiyaa jechuun social media jechuun
ka mataa keetiillee ta'e ka nama biroo kaati beektu ka nama hedduu of jalaa qabullee haa ta'u wanna jiru san yoo sirraa dhagaan waan si dhagaamu san akka Oromoo tokkootitti quuqama Oromummaa qabdu tokkotti gabbaatee yoo achirratti ibsatte akkasumas post gootee yookaan galtee raftee waan biroo dalagoo osoo hin taane yookaan gara biroo deemoo osoo hin taane gara social mediaatiin nama hedduu gahaa nama hedduutu si daawwataa akkasumas warri hin beekne san barataa jechuudha. Yeah, but on social media, before we go over on this issue, there is a lot of good information and bad information, misinformation, fake news, and different things going on social media. So what the people need to be careful on social media when they do the thing on it? I would say be careful what you share. Make sure that it's accurate and it's not just like biased news. I feel like a way to do that is if you get something that's like a first-hand account. So it's like, say someone from back home is posting off of their social media, that's like a first-hand account. So it wouldn't really be misinformation because it's actually what is happening to that person in real time, as opposed to like, oh, there's this page that like represents a certain political group. So everything that they post on there is probably going to be biased towards that political group. Egaa bashannatu marii teentana wanni guddoon irratti qabanneef wama yaamicha kana namni akka dhaga'ee karaa gargaraatiin hirmaatuuf warri dhaqabuu hin dandeenyelleen karaa akka kaatiin akka irratti odeeffannoon kun birga'uuf wanna kana deemuu takka jirtu egaa tan beeksisu wanni duratti goonee fi maruma gabaabdu marii teentan gabaabsataa deemuutti jira. Kanaaf egaa guyyaan akkuma jenne sanbata diqqaa fuul kennaa dura yookaan gaaf Saturday gaaf 28 sagantaan sun godhamu saatii agamitti godhama yookaan jalqaba saatii 5 cinatti akka saatii Minisootatti jechuudha akka Minisootatti nami as keessa jiru yoo dhufuu barbaade carraa dhufuu qaba yookaan tooftaan isan keeyyatan malii isan keeyyatan guddaan maani gara dhufuu sanirratti nama like baay'ee osoo hin taane nama haga danda'amu warri organize godhu yookaan warri live sanarratti argamee qophii kanaan waliin geggeessu yoo dhufuu fedhanis dhufuu hin danda'anii garuu hedduu ta'uu qabu walirraa fagaatuu qabanii akkasumas maaskii ofii yeroo takkaafillee ofirraa baasuun akka hin baasne wanni nu hedduu dhiibuu barbaannu san. So Yaba, how the event gonna be presented or organized? So how the people come to that event? Is it need to be the people, if they want, they can able to present in person, or it's better to do online? And how you guys organize? So the event is going to be more geared towards online due to like the COVID lockdown that we're in right now. If someone doesn't have access to internet or something and they need to come in person, but it's gonna be mostly on through social media so that everybody can stay safe and still take part and participate like from home and take care of their health. What time the program will be start? It's gonna be at 5:30 p.m. Minnesota Central Time. Mm-hmm. Yeah. Okay. So what you say is mostly on. Is it on Zoom or just you guys post on social media or how? We'll post. We're gonna post a live video. Okay, so like you guys doing live video, the people can watch Yeah. it instead of come to there. But it doesn't mean they're gonna be joined by you, Zoom or something else, right? No, not Zoom. Okay, Yeah. so they have to watch it from what are you guys doing? Yeah, I feel like that kind of makes it more accessible too, because if it were Zoom, like you'd have to have a link for it. But this way, like anybody who's happens to have the time at 5:30 p.m. and is on their phone can just tune in and be a part of it, and like comment if they have anything to like say, or like it's an easier way for people to participate without risking their health. Ega bashannantu mariteen tana asumatti gabaabsachuuf deemutti jirra. Gama khiyaan eegan gaafii guyyaa irratti qabadhee waan sagantaa garfuul duraa irratti godhuuf deemtan kan irratti waan odeeffadha asumatti muummeeffadha. Mee gama kan keetiin yoo wanni dhaamattu jiraat warra nu daawwachuu jiruu fi kaameraan kan kee kana.
Asittuun affeeruu keessanii hedduu takka galatooma akkasumas warri biyya jirtan sila qaamaan isin bira jiraanne rakkoo teessan isin waliini qoodannee nutti tola garuu isin bira hin jirru sagalee isinii taana tuni yoomillee jecha nu isin hin jennu galatooma jabaadhaa isin waliin jira dudda keessan hidhadhaa rafutti hin jirru qeerroof qarree yeroon kennaa haa kaanu bikka hundaa jedha. Galatom. Yaba, we are going to make short our discussion for today. And if you have any message to the people who are watching us, and your camera is right here. To anybody that's watching from back home, I just want to say that I couldn't ever imagine what you're going through, but I just want you to know that we're still thinking and praying for you, and you're in our hearts and minds, and we're gonna stay focused and not forget that you guys are struggling right now. Just because I'm living here or that we're living in the diaspora doesn't mean that we're not thinking and praying for you, and it's our mission to make sure that things get better for you, and we'll use our privileges to get that for you. Galatoma ega yeroo teessan fudhattanii waan aga istiidiyoo dhuftanii nu biratti argamtaniif galatoma isaaniin jenna. Yeroo biraa sagantaa biraattiin aga walitti dachanuu gam keessaniin galatoma. Egaa daawwattootaan qoomiin guyyaa irraatiif yaamicha qeerroof qarreen Minisootaa hawaasa guutuu addunyaa irra jiru karaa Facebookiitiin yookaan karaa onlaayiniitiin akka dhimma biyya keessatti deemuutti jiru waan warra dhagahamu waan biyya keessatti deemuutti jiru gar danda'aniin akka warra qarqaaraniif sirna dungoo qabsiisuu godhan kana warra istiidiyootti yaamnee waliin irratti mari'achaa turre kama gammaa daawwattan kana waan kan namni akkanatti qoqopheessee san biraan gaa ture an liban alakeed gama ogummaa kaameraatiin namiin waliin ture amrullaa xaayirooti waan nu daawwattaniif oraa bulaa deebana qoommi biraatiin aga walitti deebinutti nagaatti.